What's up mga ka-exercise? This is Papa Seth TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-claim kay Western Union gamit si PAYMAYA. O tama yung narinig nyo guys, hindi na kayo pipila kay Western Union para mag-claim. Ang gagamitin natin is si PAYMAYA, no? So, pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. O yun nga guys, no? So punta tayo kay PAYMAYA. So click lang natin si PAYMAYA app. And guys, mag-loading na siya. Yan yung logo ni PAYMAYA. At syempre guys, maglalagay tayo ng pin dyan. At nandito na tayo sa dashboard ni PAYMAYA guys. So click nyo lang dyan guys yung cash-in. After nyo ma-click yung cash-in guys, no? So swipe nyo lang to pataas para makita nyo yung Western Union. No? So swipe lang natin pataas. Yan, hanapin natin. So yan, nakita na natin si Western Union guys. At syempre, i-click lang natin si Western Union. At after nga natin maklik guys, is ilalagay natin yung 10-digit na MTC in MTC and kay Western Union. Or yung reference number natin, no? So, kapag nalagay niya na is confirm nyo lang, no? So, and guys, naglo-loading na siya. Pain lang natin. So, eto na nga guys, no? So, confirm transaction guys, 5,380.42, no? So, confirm natin, no? So, click lang natin. Click lang natin yung receive guys, no? So, after nyo mag-click receive is loading na siya. And sabi nga dito is you have successfully cashed in, no? So, successful na yung pag-cash in natin, guys. And dito is click done nyo lang. Yan. So, after mag-click done is nagda-loading yung amount natin, no? Loading siya. Tapos, swipe lang natin yung pababa at mag-loading na siya. At ayun yung balance natin, guys. So, 5,381.42. Oh, ganun lang katalino guys. At syempre guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.